In Capital News tonight, rising fuel prices in the country have caused food prices to increase. Ruling on the case opposing the Dar es Salaam Port Investment Agreement has been postponed until August 10th. And in sports, the NBC Premier League starts on 15th of August with a game between Geita Gold and Ihefu. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. The increase in fuel prices this month, where a liter of petrol sells at 3,199 shillings and diesel has gone up to 2,935 shillings a liter, has caused transport costs of crops from various regions to also go up, a situation that has caused food prices at various markets to increase. Akulinda biashara isife, na maana hapa tunalazimika kumongezea kidogo mteja gharama. We are forced to add some money to the product because of transport charges being high. We used to charge 2.3 million shillings to go to the farm, but right now we charge 2.6 million shillings. Ikitokea tu tatizo mfumuko wa bei huko dunia nzima, basi wafanya biashara wenzetu wakubwa nao wanapata nafasi za kuongeza bei za mafuta. Kwa hiyo tunashindwa hata sisi wafanya biashara, kimuuliza bei mbona kubwa, anakuambia mafuta yamepanda. Kwa hiyo tatizo kubwa sasa hivi limekuwa ni mafuta. Kwa hiyo tunamuomba chonde mama yetu Samia aliangalie na hili upande wa mafuta ruzuku. Sasa hivi dola ilikuwa haipatikani sana. The value of dollar has gone up. We import fuel by using dollar. That is already up, leading to rise of fuel prices eventually. Thus disturb prices of many things, since fuel is key in any economy. Tunaingiza nchini mafuta kwa kutumia dola, ambayo dola yenyewe iko juu. Kwa hiyo tunatumia hela nyingi sana za Kitanzania kupata dola. Sasa mafuta yanapopanda bei, kila kitu kwenye uchumi kinaharibika. Yani mafuta nisema kama ni central, ni key katika uchumi. Ruling on the case opposing the Dar es Salaam Port Investment Agreement that was to be made today at the High Court in Mbeya has been postponed until August 10th this year. The latest development comes after the Registrar of the High Court in Mbeya, Progestus Kayoza, told the court that the chair of the panel of 3 judges residing the case, Judge Dastan Dunguru, got an emergency and was not able to appear in court. The case opposing the Dar es Salaam Port Investment Agreement was filed by 4 citizens: Emmanuel Chengola, Alphonse Lusako, Rafael Ngonde, and Frank Nyarusi. Moving on, the Minister of Works and Transport, Professor Makame Mbarawa, during an inspection tour in Dar es Salaam, has directed the contractor implementing the 3rd phase of the 23.3-kilometer Kamata to Gongo Lamboto rapid bus infrastructure to make sure it is constructed to the standards agreed in the contract. Mkandarasi ameajiri vijana 94. The engineer has employed 92 residents so as to ensure safety of this road during construction for 24 hours a day. We are calling on residents to remain patient and be cooperative at these times when this road is undergoing constructions. BRT3 kuna loti mbili. BRT3 is involving 2 lots. The contractor is going on well. Tunapanga utakuwa mwishoni wa Gongo la Mboto. Na huo unaendelea katika utaratibu ili tuwe na depot. Tunasema mkandarasi anaendelea vizuri, vingine akimaliza anahamia kituo kingine, na kazi zinazoendelea tumeona sehemu zingine amefunua hata mabati, lakini kazi zitaendelea baadaye ambazo ameweka na jamvi. Victims who lost various goods during the fire incident on Sunday that was caused by a fuel tanker that exploded into flames
after it overturned at Kibo area in Ubungo Municipal, have called on the government to support them after incurring heavy losses. We have been highly affected because these were our business areas. In the incident, we have lost everything. We are calling on the government to help us. Kwa upande wangu ni upande wa vinywaji pamoja na TV na radio. On my side, I have lost drinks, television set, radio set and money. I am calling on the government to help us because some of us have took loans that we use the funds for starting a business and run our economies. Hali tulivyoiona ndio hivyo kwa sababu haraka haraka sisi kusema kile mtu kashangaa tukaangalie nini yule dereva anawahi kuruka anatuambia ondokeni kimbieni hatari. Sisi wenyewe tumeshindwa hata kuokoa vitu vyetu vya muhimu, pikipiki zetu tumeshindwa. Ikabidi tukaanza kuingia. Tuko pale watu mbili tunaona moto unaanza kulipuka. Tukakimbizana huko vitu vyetu kama hivi tumeviacha hapa. Kwa sisi tumezungukwa na mitambo mikubwa ya gesi. Tumezungukwa na mitambo mikubwa ya kufua umeme. Basi haionekani kwamba ipo haja hata ya kujenga visima vikubwa vya maji ili hata kama limetokea tatizo kama hili na kuwa na gari la dharura hata liwe linapaki tu pale TANESCO. Linapotokea janga kama hili haraka sana maji yanakuwa yapo katika eneo husika, lakini vile vile gari la zimamoto linatoa huduma kwa haraka zaidi. Vice President Dr. Philip Mpango has said deliberate efforts are needed to address decline of ethics amongst the youth in the country so as to get good future leaders for the nation. Vice President Dr. Mpango made the statement when opening a two-day youth symposium organized by the Dodoma Regional Commissioner's Office. Vijana wengi wamekosa uadilifu. Many youth lack diligence, trust and abidance to laws and poor working spirit. Councils should set aside special areas for youth entrepreneurs and form communities that are aimed at tapping opportunities in their respective areas, whether it is agricultural, livestock keeping or vocational skills. Ilikuwa lazima vijana hata mwenye wazo atafute wenzake wawe kwenye kikundi, huenda wazo ni la kijana mmoja au mtu mmoja, lakini ilikuwa inatoka kwenye vikundi peke yake. Sasa vijana ni tegemeo la nchi yoyote. Youth are depended by many countries, likewise in the Dodoma region, since they are strong and guards of current and future. Wa taifa la leo na la kesho. Now, people facing bone, back and hip problems have turned up for free treatment that includes surgery provided by American specialists at Arusha Referral Hospital. Mheshimiwa Rais ameelekeza wagonjwa ambao watapewa fursa ya mbele. Honorable President has already given directives that priority should be given to those who comes from poor families that cannot afford to go anywhere to seek for medical support. American doctors have shared with us that expenditures for treatments could reach up to $30,000, although the treatments will be done free of charge. Mpaka sasa tumesajili zaidi ya wagonjwa 200. We have registered over 200 patients that will be attended by these doctors. The patients will include those with knee and hip problems. We have received phone calls from different parts of the country seeking for the services. Hadi kusini kabisa Lindi, simu za wagonjwa ambao wanahitaji huduma hii. Kwa hiyo tunaamini mwisho wa matibabu haya, kundi kubwa wa Tanzania watakuwa wamepata huduma hizi na wengi watakuwa wamenufaika. Kero ya viungo ni kubwa sana. Ujio wa madaktari bingwa utawasaidia sana wananchi, hususan wale ambao tunasema hawana huduma ya bima ya afya. The police force in Shinyanga has directed drivers of driving government vehicles to make sure they adhere to road safety regulations in order to avoid frequent accidents caused by such drivers. Wito wangu kwenu madereva wote wa serikali tuheshimu sheria za usalama barabarani. My call to you is respect road rules and regulations despite the urgency, because many road accidents are caused by high speed and unsafe overtaking. Miaka inavyozidi kuendelea, teknolojia inakuwa.
As years go by, technology is also advancing. Right now, vehicles that are brought are very modern, that requires drivers to acquire knowledge of how to handle them. We are calling on the government to give us trainings. Lakini nia ya chama chetu ilikuwa hasa kupambana na changamoto zilikuwa mbele zetu, ambazo baadhi ya changamoto zimeshatatuliwa. Kwa sababu serikali yetu ni sikivu, tulidai muundo ubadilike, kweli ulibadilika. Tumeenda kwenye mambo ya trade test, imefanikiwa mwaka huu. Kwa hiyo tunashukuru serikali kwa ajili hiyo, kwa sababu imetusaidia kutatua changamoto zetu. The government has launched a mosquito net distribution campaign in Kagera and Tabora regions that is being funded by the U.S. Agency for International Development under the Global Fund Against AIDS, TB and Malaria. Naombeni sasa kwa Kagera na Tabora tutafanya. Kagera and Tabora regions respectively should do a special pilot that will focus on resources and their effectiveness. Na kwa mwaka huu tutasambaza vyandarua. We shall distribute mosquito nets in Tabora and Kagera regions within 16 councils, and next year we shall distribute mosquito nets in the remaining 96 councils. Mwezi Juni 2023 katika mkoa wa Kagera ni 42%, na wilaya inayoongoza kwa kuwa na kiwango kikubwa cha maambukizi ya malaria ni Bukoba, halmashauri ya wilaya. And that is the end of national news. International news follows up next. Welcome back, and in international news. Niger's coup leaders have closed the country's airspace after rejecting an ultimatum from West African states to reinstate deposed President Mohamed Bazoum or risk military intervention. Moving on, in Kenya, President William Ruto has reiterated that the opposition must stop causing chaos before talks between the two sides can take place. President Ruto's statement comes as opposition leader Raila Odinga says that if the talks will not take place, they will continue their protests. Na ndio tumewaambia wale jamaa wengine, nimesikia jana wamekubali, wale watu ya kitendawili na maandamano wamekubali jana ya kwamba mambo ya handshake hata hawa hawataki. Hiyo tumekubaliana. Sasa mimi nataka niwaulize jambo la pili. Kwa sababu mmekubali mambo ya handshake, mmewachana nayo. Mimi jambo la pili nataka niwaambie pia tukubaliane mambo ya vita na fujo na kuharibu mali na kuharibu maisha, biashara ya watu. Pia na hiyo tukubaliane tukomeshe katika taifa letu la Kenya. Nimeongea na mheshimiwa former Vice President Kalonzo Musyoka na tumekubaliana Wednesday saa 5:30 tutakutana pale Bomas, sio kwa hoteli. Niliwaambia hakuna chai na hakuna pesa ya kununua chai na hakuna allowance. Tutapatana hapo Bomas, tukae chini tuongee mambo ya mwananchi wa kawaida. Na tumesema agenda zile 5 rais ulituambia tuende tuongee, tutakuwa nazo kwa meza. Wakileta zingine tutawasikiza kwa heshima, lakini mambo ya cost of living, mheshimiwa rais, hiyo umewaambia na tunawaambia ndio kazi wananchi wa Kenya walikuajiri uwafanyie. Tumesema sisi kama wanazimio tuko tayari kuongea. Tutaongea. Na tumewapatia wale jamaa wa siku 30 kuongea. Baada ya siku 30 kama jamaa bado wamekaa ngumu, tutatoa amri nyingine. Tutatoa amri nyingine. Lakini tumetoa tume ambayo inaongozwa na bwana Kalonzo Musyoka kuongea na wale kutoka ng'ambo ile nyingine. Na tumesema tutaongea bila masharti. Wao vile vile tumesema wasitoe masharti kwetu.
lakini wasipokuwa tayari kuongea na kukubaliana na sisi vile sisi tunataka, tumesema baada ya siku 30 Wakenya wataanza kuchukua hatua tofauti tena. Senegalese opposition leader Ousmane Sonko, who has been on a hunger strike in protest against his detention, has been admitted to hospital, according to his supporters. And that is all for international news. Business news is next after this short break. We'll be right back. Welcome back, and in business news tonight, mobile phone company Tigo has started to give on a loan basis smartphones at the Nanane Fair in Beira, where they are required to pay small installments in order to be able to win their funds, which they can use to access various financial services as well as learn on modern farming. Elewa kilimo cha kisasa ni kilimo cha ambacho kinategemea teknolojia ili kuweza kukivusha kutoka pale kilipo kwenda mbele zaidi. Tumekuja na simu janja, smartphone za mkopo ambazo tunazitoa. Tumelenga zaidi wateja wengi, lakini wakiwemo wakulima ambao tuna simu za aina mbili kwa sasa. Tuna Samsung A04 na tuna Samsung A04s. Hii tunaitoa kwa mkulima ambaye analipa 1000 kila siku. The Deputy Minister of Trade and Industry, Exode Kigahe, has directed the Ways and Measures Agency, WMA, to ensure it oversees implementation of correct measurements in all sectors in order to address the problem of weight hampering that has caused farmers to be paid less for their crops and consumers to be cheated by paying more for less for various goods. Pale sasa ni rahisi hata kwa umoja wao wakawa na mizani ambao itawasaidia kuuza bidhaa zao, mazao yao kwa vipimo. Lakini zaidi tunaamini wakiwa kwenye vikundi, kwenye ushirika, tunawakopesheni au tunawapeni mizani ili kila anayekuja kununua apime, halafu ndio akafungashe vizuri kadri ambavyo ya maelekezo yanatakiwa. Swala kubwa huko nyuma ilikuwa ni mizani, uwezo wa wananchi kununua. Lakini kidogo sasa hivi kuna mizani zile kutosha, na bado watu wanaweza kwenda kwenye vikundi wakajiunga pamoja wakatumia mizani. Kwa hiyo ni swala kuweka utaratibu, watu wakapewa elimu. Now, financial institutions in the country have started to address challenges faced by contractors of accessing capital for purchasing various equipment so that they can start implementing government construction projects without delay. Angalia benki nyingi sana zilikuwa zimezoea sana ule mtindo wa kuchukua pesa aweke kama trading. Utakuta sasa hivi hata benki nyingine zimerudi sasa zikajaribu kuchukua zile product ambazo tunavyohudumia wakandarasi na wakasema tunatoa huduma kama product kama wanavyotoa Mwanga Hakika Bank. Sasa hicho tunachotafuta tuwe na mtaji mkubwa ni kuweza ku-raise sifa na uwezo benki hii kwa high level ili na kiwango cha faida kiwe cha juu zaidi. And that is the end of business news. Sports news is next. Welcome back, and in sports news. The NBC Premier fixtures for the coming season have been announced by the Premier League Board, with the first match to be played between Ihefu and Geita Gold on August 15th. Ili tutakapoitoa ratiba yetu iweze kuwa rafiki kwa timu shiriki, iweze kuwa rafiki kwa timu za taifa kuelekea kwenye hiyo michezo ya AFCON qualifier, kuelekea kwenye hiyo michezo ya CHAN qualifier, kuelekea kwenye hiyo michezo ya mapinduzi pia ambayo vilabu wanashiriki, Azam Sports Federation pamoja na hizo CAF Confederation Cup.
Tafsiri yake ni nini sasa? Baada ya kukaa chini, kutafakari, baada ya kuongea na vilabu hivyo ambavyo vina ushiriki wa hayo mashindano ya CAF, Confederation Cup na Champions League, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba ratiba yetu inaakisi na imetoa nafasi ya vilabu vyetu ambavyo vinashiriki kwenye hayo mashindano ya kimataifa kuweza kutoa nafasi ya kushiriki pia mashindano yetu ya ndani. 8 women's football teams will compete tomorrow in a special Nane Nane Bonanza scheduled to be played at the Duse grounds in Dar es Salaam. Una jezi, mshindi wa kwanza anapata seti 2, mipira 6, kombe atapata socks, watapata bips na watapewa na nauli ya kwenda kudafu. Kuna support ambayo itawekwa kwenye bahasha ambayo tuwezi tu disclose, lakini kila timu itapewa ka support pale kidogo. Namba 1 ni The 11 Queens, namba 2 Masala Princess, namba 3 Karume Youth, namba 4 ni Mabibo Queens. Hizi ndo timu ambazo zitaenda kuchuana kesho. Now the Union Netball competition will take place on August 28th in Zanzibar. Kwa hiyo na waomba timu zangu waweze kufika kuanzia hizo tarehe 26 kwa ajili ya usajili, na kama mnavyojua na Zanzibar kwa sababu wenzetu wanaandaa, basi na sisi tujipange vizuri kwa sababu maandalizi yetu nadhani yatakuwa yako vizuri zaidi. Timu za bara zitakazoshiriki mashindano haya ni timu ya TAMISEMI ambao ni mabingwa Tanzania bara, pia mabingwa muungano wa mwaka jana. Kwa hiyo ikifuatiwa na JKT Mbweni, ikifuatiwa na Jeshi Star, ikifuatiwa na Uhamiaji. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Karibu katika msimu mwingine wa CRDB Bank Marathon, kasi isambazayo tabasamu. Jisajili kupitia www.crdbbankmarathon.co.tz uwe sehemu ya wasambaza tabasamu watakaochangia ujenzi wa kituo cha afya ya mama na mtoto, matibabu ya kina mama wenye matatizo ya fistula na watoto wenye matatizo ya moyo. Kujisajili ni shilingi 45,000 tu kwa mtu mmoja na shilingi 40,000 kwa mtu mmoja katika kikundi cha watu 30. Mbio za CRDB Bank Marathon 2023 zitafanyika Agosti 13 mwaka huu katika viwanja vya The Green Oyster Bay jijini Dar es Salaam, zikiongozwa na mgeni rasmi Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. CRDB Bank Marathon, kasi isambazayo tabasamu.